Amazing. So tuingie ndani ya tega sikio ya leo. Yep. Na hii tega sikio ya leo is aimed at really communicating to all of us. Alright. At one point in time, najua ushaijipata mahali kama hapo. But anyway, so let's get started. Okay. So tulikuwa na kijana, tumpe jina, tuseme anaitwa Nathan. Sawa? So kulikuwa na kijana anaitwa Nathan. So Nathan ever since alikuwa mdogo, like akigrow, alikuwa wazazi wake walikuwa wanapenda sana kuwatch Olympics hizi za kuswim. Okay? Okay. So ever since Nathan amekuwa mdogo, amekuwa akiwatch na wazazi wake. Kwa hivyo the moment alifika age ya kwenda shule around 6 years, alikuwa asha develop that passion towards swimming. Juu alikuwa anaona the excitement ilikuwa inaleta kwa nyumba yao. So alikuwa anagrow akijua by the time I get to primary school, at least I'm old enough to join the swimming club shule, nitajifunza kuswim. Yeah. So na ika happen hivyo. Hata wakati ambapo alikuwa anaenda shule, aliambia mzazi, shule utanichagulia nikienda primary school, nichagulie shule yenye iko na swimming. Alafu we thank God for the CBC that's now here, because hadi kwa curriculum yao they have swimming. Yep. Kitu yenye in our times ilikuwa it was swimming. Time yetu ilikuwa kudufu. Nakwambia, na sasa hizi naona tunatembea kwa swimming pool ndio tujui kuogelea, lakini ukiona watoto wadogo Niliona a certain kid. A very young kid. Yeah. A very young kid. And a swim. And he's around 7 years kama ameenda. 7? Yes. Around 7 years. Alafu kuna watu Yes. Alafu kuna wengine hata taki kutoka kwa baby pool. Anyway. Yep. Anyway, it's okay. But at least times are changing. Na tunaona the positive impact that is happening. Yeah. So Nathan akajoin shule yenye iko na swimming club, okay? Na akaanza kujifunza from the age of 6. Sawa? Okay. So kuna vitu zetu tunaambiwa if you do the same thing over and over, and expecting a different result, you're not supposed to do it like that. Yeah. Like there are some things, if you do repeatedly, they make you a genius at it. Yeah. Like if you keep on practicing every day, you keep on getting better. Yeah. And that happened for Nathan. So it started with swimming club, alianza tu kuifanya for fun. Okay. Okay? Juu ni kitu nimeishi kuona kwa screen, I've never gotten the chance to try it. Let me just try it, you know? So akijaribu anaona it's fun, and the fact that ilikuwa ina happen home, so like watu walikuwa na watch home, like alikuwa anaona hadi wazazi wanamsupport, waambia we kama ni swimming ni sawa, unataka gear za kuswim ndio hizi nini. Exactly, wanampea kila kitu. So he got really good at swimming. Okay. By the time alikuwa anamaliza primary school, akienda high school, alikuwa ameanza kuparticipate in hizi Olympics za kuswim za shule, like hizi ma competitions zenye zina happen hivi. So na kila mtu alikuwa anajua Nathan is the best swimmer. Yeye alikuwa anaenda ku represent shule kwa hizo competitions za huko nje, and he used to go up to the national level. Oh wow. Yes. Okay. So temenye amejoin high school, it was time for him sasa to transition to college. But sasa unajua since he was young, ni kitu yenye amegrow akiona. So he even all his plans, all his future plans zilikuwa along with swimming. Yeah. I want to, the moment I finish school, I want to go and do this swimming. I want to keep on doing it. I want to keep on growing because I love swimming. At it. Exactly. Because this is what I'm good at. People know me for this, and it's something that I love. So why not? Okay? Okay. So as he was in high school, alikuwa anafanya hizo ma competitions over time and time again. So it came a point whereby there was a national competition whereby mwenye angeza kushinda hiyo competition, like unajua venye kama kukimbia kuna kuanga na record imesetiwa. The same goes for swimming. Kuna record. So the record yenye ilikuwa imesetiwa for the distance that he was swimming ilikuwa 1 minute 50 seconds. Okay. Sawa sawa? So all you needed to do kigonga 49 hivyo umebeat record. Sawa sawa? So walikuwa wanajipush sana. Alafu beat that he is the best swimmer, he was in charge of he was a team leader kwa shule yenye alikuwa in high school. So asubuhi lazima upige tizi. Unaingia, you swim, like they used to do it on a regular so that waweze kupata your momentum when it comes to swimming. Okay? So walikuwa na prepare for this competition. And so ilikuwa the last competition, ndo waende to national. Okay. Sawa? So you know they have to put in a lot of practice, but walikuwa najua the person representing them is who? Nathan, obviously. Of course. Yeye lazima ndo aende afanye kitu jana zoe ni mnoma. Sawa?
So na ikafika siku ya the national competition. Sawa? So after this national competition, there was supposed to from each country mlikuwa mnafaa kwenda sasa for the final competition ya kudeclare mwenye atakuwa the world record holder. Sawa? Now, for the national competition, a very, very big title that everyone is looking forward to. Yeah. So during the National Olympics, unajua kuna a lot of tension. Everyone is rooting for Nathan. Watu wameona the effort na energy yenye ameput in. People know that he's good at what he does. So everyone is rooting for him. Tunataka Nathan ashinde hii kitu. Ndio to represent. And who knows, we might be the record holders. And the day of the competition came. And people waka converge so that they can see. Unajua venye kuna kuanga time yenye kuna these games, they bring people together. So watu wamekuja kucheer on Nathan. And so unajua venye wanakaanga kwa like unakanga on your mark, and then the moment wameshoot juu wanaruka ndani ya maji, they swim. So and it happened. Okay? So gani imeshutiwa, wakaruka kwa maji. Samaki ndo hadi mwisho kurudi. So it was 2 laps. So wanaenda wanarudi. Alafu wanaenda wanarudi. Alafu ukifika kuna mahali unafinya button ndo ya lat time yenye umeenda nayo. Okay? Ndo wajue nani wa kwanza. That's how they will know. Unajua mko ndani ya maji. Kwa hivyo that's how they'll know who has finished the race the first one. So you have to press that button. So wakamaliza the first lap. So watu wakati wanachia, unajua wakiwa wako ndani ya maji, so hamuoni vizuri nani yako mbele, mkono ya nani kwa the first person mwenye atafinya yeye ndo anashinda. So wakaenda lap ya kwanza, wakiwa lap ya pili sasa tension imebuild. Kila mtu anataka kujua nani huyu mwenye atafinya hii button. And button ikafinywa. But sasa button ikifinywa lazima mngoje kwa screen muone ni nani ameifinya. So alafu unajua wanangojaga, they enjoy that time, wanajua bas now this is where the tension builds up. So wanangoja 5 seconds hivi, alafu jina Nathan ikatokea kwa board. As a person mwenye alifinya kwanza at 1 minute 50 seconds. Oh wow. So people were happy, what exact time. So people were happy, watu waka celebrate, waka nini, wakajua he's going to represent us kwa the finals. So everyone was just so happy for him. Even the parents, like the fact that Wali invested ever since he was young up to this point, they were so proud of him. The fact that alijitolea and that alikuwa na work on his talent. I know, like alikuwa amepeana kila kitu so that akue perfect at what he loves doing. So na ikakuwa hivyo. So alikuwa anangoja kwenda nationals. So apart from like swimming and all that, unajua kwamba lazima saidia mzazi, ikikuja ni weekend, mzazi yako na restaurant mahali, alikuwa anaenda anamsaidia over the weekends. Okay, time yenye hana swimming practice, anaenda anamsaidia. So on this particular weekend, alikuwa ameenda kusaidia mzazi wake kama kawaida pale kwa restaurant, kutuma errands, enda supermarket, enda fanya nini hivyo. So on this particular day, alikuwa ametuma kwa marketplace. Aende mavitunguu, nini, akaenda kaleta. So akiwa kwa market wakati ambapo anafanya shopping. Unajua venye open markets zinakuanga, kuna wakati mwingine hapo kuna njia katikati, watu wa mkokoteni wanapita, watu wa pikipiki, like unaona hiyo rowdiness yote. So hivyo ndo kulikuwa kunakaa. So anafanya shopping. As he is leaving the market, akaruka kwa barabara bila kujua kuna baiskeli nyuma. So baiskeli limgonga, ikamkanyanga kwa shoulder, ikapita juu yake. Okay, so that's not something you can make much of it juu ni baiskeli, si ndio? Ni ile baiskeli tu ya kawaida. Okay, but alikuwa amebeba mizigo mwenye alimkanyaga. So akasikia tu sharp pain. Na akainuliwa kwa mpole sana nini, it wasn't intentional, blah blah blah. Akasema ni sawa, haina shida, akafanya weka feel iko sawa. So akarudi akaendelea na his normal routine. So this time akona 2 months to the competition. Yenye anaenda kurepresent sasa the nation kwa another country so that apate hiyo world record. Okay. So anaendelea na practice day in day out. So ikafika point aka notice a certain pain kwa shoulder yenye alikanyagwa each and every time akitoka practice. Sawa?
So sasa unajua obviously akisikia uchungu kuna venye. So hata teammates wanamuuliza is everything okay? Anasema yeah, everything. So unajua hizi taka kuwaweka worry juu hopes zao zote ziko kwake. Anamza is everything okay? Anamwambia mimi niko sawa, msijali, I'm okay. So weekend tena anaenda kwa mzazi kumsaidia. So time fulani akiinua crate ya soda. Babake akaona facial expression. Ile akaona something is not okay with my son. So akamuita Nathan, kiti hapa. Ambia nimekuwa nikikuobserve. Wakati wote nikikwambia uinue kitu mzito, kuna ka facial expression una make. Is everything okay? Akamwambia ile skuli nitumani ni kama nilipata ka accident kadogo lakini si kitu serious, mimi niko sawa. Niko sawa. Babake akasema hapana. Ufanyaje? Tujipange twende hosi uangaliwe. Na wakatoka wakaenda hospitali. So unajua kuna hizo test zenye mnatumwa uende ufanyiwe scan, ende ufanyiwe nini. Wakafanya hizo zote, so they were waiting for the results. Okay. Results zikatoka. Daktari akamwambia ingeni. Okay? Akamwambia have a seat. So hii wakati kumbuka the fact that alikuwa represent the nation kwa watu ambao wanapenda swimming wanamjua hapa na pale, wanajua this is a gentleman. Ni wewe mwenye you know you're representing our country. So wakaingia kwa daktari kumwambia keti chini, saka mwambia hiyo shoulder yako inahitaji surgery. Surgery? Wakati ambapo ulianguka na angle ilikaa venye hiyo nini ilipita juu ilifanya nini kavunjika cartilage yenye imeshikilia shoulder na arm. Sawa? Okay. So akaambiwa you need surgery. No, you can't keep doing like swimming hivyo. Jada alikuwa anasema sasa unajua ukienda kwa daktari lazima explain the type of pain una feel, ukifanya nini una feel aje hivyo. So akamwambia you need to get a surgery and it's immediately if you are to take part in the competition. Sawa? So Nathan ameanza kupata stress, ameanza kuwa anxious. I have a few sasa ni weeks, I'm counting down weeks so that I can go represent our country in swimming, and then you tell me that I need a surgery, shoulder. What is that supposed to mean? So wakaamua aje waende tu for that surgery. Okay? Na as much as the surgery was very expensive. And nani hakuwa anataka kufanya hivyo, mzazi yako anataka kuweka mzazi through that process. But mzazi alikuwa willing kumsupport. Mwambie you whatever it is that you need so that you can get better, we'll do it. We'll sacrifice. And Nathan went for the surgery. Okay. So almost immediately. Alienda immediately. Just sasa unaona they're counting down. Weeks towards the competition. Akaenda surgery. Alafu sasa immediately after surgery sasa ni rehabilitation ya sasa saidia your shoulder iweze kumove venye ilikuwa ina move, because you know swimming you require a lot of movement especially with the hands. Na sasa uweze songesha mkono kama shoulder yako iko sawa. So alimaliza tu surgery immediately, wakangoja heal kidogo, wakaanza rehabilitation ndo mkono irudi sawa. Ndio aweze kuswim. So temenye alimaliza kaingia rehabilitation, Nathan alikuwa nifanya religiously. Ndo make sure by the time inafika competition ako ready. So as he's doing his rehabilitation, akayoverdo sana. So instead of making things better, he made things worse. What? Akafanya vitu ziwe worse. Na ye mwenyewe juu sasa unaona after rehab akaambiwa uko sawa, you can go ahead, like sasa endelea kuswim ndo prepare for the competition. Alienda kuswim anasikia uchungu 3 times as it was before. Okay? Na sasa akaenda kwa daktari akamwambia, hata hiyo wakati bila mzazi akamwambia, doc venye nilitoka hapa nikienda kuswim tena after the rehabilitation and the nini nilisikia uchungu 3 times worse. So daktari akamwambia let's go scan it again. Wakapata venye alijistrain sana ika break tena. And he couldn't go back for a second surgery, it was too soon. So he had to wait it out. So na kaambiwa venye tunaona, I don't think you'll be ready in time for the competition. Sawa? You won't be ready. You won't make kwenda your competition. So they'll have to find a replacement for you. Okay. Because you can't go.
So at this point sasa unajua ni mtoto bado ako high school hajamaliza so mzazi pia lazima apigiwe ambiwe your son needs a lot of psychological guidance. Juu says he can't take part in this competition and we all know how much he was looking forward to being a part of the competition. So nikakuwa hivyo. He couldn't go for the competition. So he didn't go. He didn't go for the competition. Oh, wow. But sasa this was days before the competition happened. Aliambiwa sasa you can't be ready for it, so you just have to quit it. So wakati amesumbuka. Because he was looking forward, like all this time akiswim, he was looking forward to this moment. And now venye anaiona hivi imekuwa snuffed, imetoka. Like there is nothing there for him. So unaona akakuwa a bit stressed na akaanza kujiseclude from people, anakaa peke yake kwa hataki kuongea na watu, everyone is just feeling pity, like pole unajua nini things. So hakuwa anataka kusikia hiyo, alikuwa anataka tu akae peke yake. So alikuwa anaendaga, hata alikuwa anaambiwa asijaribu kuswim because the moment ameendelea kuweka strain kwa shoulder ni hivyo hatajaribu kabisa, haitarudi normal. Sawa? So alikuwa anaenda anakaa kwa pool, anawatch tu watu wakiswim na haizi swim. Mbona anakaa kwa pool? Because sasa amezoea. If he's not at his parents' shop, ako kwa swimming pool akiswim. So unaniambia siwezi fanya kitu yenye napenda kufanya, what else am I supposed to do? So alikuwa anaenda kwa pool, anakaa, anawatch watu, then anaenda place maybe kwa park, anakaa peke yake, anakaa tu amechill, alafu baadaye anaenda home, hataki kuongea na watu, hata anaanza kosa kula, anaenda tu kama amelala hivyo. And it kept happening for a while. But this particular time akaamua kwenda kwa park, amekaa peke yake. So akiwa amekaa, a guy, let's give him a name, we can call him James. James alikuwa anapenda kuchora. So alikuwa anaendanga kwa park, anakaa yeye anachora nini akisikiza music, gospel music. So time fulani akichora like unajua sasa artist lazima wa study their surrounding. So akistudy surrounding akaona Nathan. Alafu yeye alikuwa enthusiast wa Olympics, especially hizi za like kuswim. So alikuwa anamjua. Ako like ujamaa. But sasa the fact that sasa alikuwa big deal in the country, people already knew the fact that hange represent watu because of a shoulder injury nini. So everyone is aware of that. So James aninuka anaona sule ni Nathan. But akiangalia tu the look on his face anajua we. Alafu akikumbuka the story yenye imekuwa broadcasted that hataweza kurepresent your shoulder injury, akaona hapo hivi nani kama anakapitia, you know. But akasema I can try help him somehow because apart from like James being an artist, alikuwa a musician. Okay. Sawa? So akasema I can try cheer him up, okay? Akaenda kwenye alikuwa Nathan. Ako like niaje? Like hata hakumwambia kuhusu mambo ya swimming, alikuja na different approach. Niaje? Uko fiti? Sasa ati wacha tu nikae hivi na wewe. Juu hapa niko na kagitaa, sinaweza cheza kitu alafu maybe we can sing along. Mwambia okay. Na sing along kwa nini nasikujui. Ako like hapana ni ku vibe tu. Unajua sasa like simekupata tu hapa na tuko kwa park tuna chill. Mbona tusi vibe? So yakati Nathan ako like wewe fanya kitu chenye unataka sasa juu mimi hapo siko, just do whatever you feel like. So James akatoa gitaa yake na akaanza kucheza keys. Yes, song yenye ni popular. So nani anasikiza tu Nathan anasikiza. So ile hata hana interest. Then sasa James akaanza kuimba. Lasa zile za mambo ya Chiki Bros, sing along to tuende tu nayo. So and they started singing. Sawa? But sasa ni ile ya Nathan they were all singing along. Okay. And as alikuwa naimba after amemaliza, James was like, na unajua uko na talent? Nathan is like, talent ya. Ombe unajua ninaongea kuhusu, hebu niache kwanza. But James is like, no, you can sing. Kamwambia fanyaje? I usually have an open mic kwa this and this hotel. So ukuje leo siku unaweza imba kitu kidogo uone. Kamwambia siwezi sijisikii ku-interact na watu. Kamwambia hapana, you just give it a shot. You never know what will happen. Where you just come through.
Sawa? Alafu that song that walikuwa naimba, it's like an inspirational song. Yeah, like everything is going to be okay despite what you're going through. Unaona sasa ile ya kumchocha because James anajua what Nathan is going through. But Nathan anajua James anajua. Hajui like alieka low key like sikujui hata sijui ni nani but like hivyo ndo aweze kuwa more receptive to him. Akamwambia wewe kuja kwa hiyo hotel hiyo ka restaurant, ka coffee shop, alafu unaweza imba tu hiyo juu kuna kuangana open mic. Kumbe sawa, acha tutaona. So on that at night akaenda. Okay? Ni Nathan akaenda kwenye walikuwa wana play. Okay. Akaenda akapata James huko na James akamwambia are you ready? Whatever song we sang, hata si lazima weke vitu mingi tu limba, utatuimbe tu hivyo. Na akaketi. And so unajua ile he's not used to that. Yeah, jazoea like kuimba na nini but ako like sawa, let's do it. So akaimba the song na akamaliza. And let me tell you, as he was singing, everyone in the room was quiet. Kila mtu alinyamaza. Everyone was paying attention to what he was singing. And by the time alimaliza, alipata standing ovation. Nathan. Alipata for singing. Okay. Alipata standing ovation. The fact that whatever he was singing, he was feeling. Ilitokana, hakuwa naimba for the sake of, alikuwa anaitoa na the emotion behind what he had been through. It was a message for himself. It was a message for himself. Na sasa because alikuwa ameipitia akitoa watu wana feel whatever he was going through. And then he went back home. So kumbuka at home pia hajakuwa akiongelesha watu, but after this open mic akakuwa different. Akarudi home akaanza kuongea na watu. The father is like, what happened? What is happening? Okay? So akamuita, akamwambia, my son, have a seat. I want us to talk. I understand swimming was everything to you. Sawa? And najua hata kama saizi hautapata chance ya kwenda kuswim. I want to organize ndo uende US upate special treatment such that na tunaweza appeal for the postponement of nini hadi ukue poa, competition hadi ukue poa so that you can go. So the competition happened bado this whole time. Okay? But the day is drawing closer. So mambo tunaweza enda wa postpone wakupeta kama ni 1 month alafu you can go redeem yourself. So Nathan aliambia babake hapana. Alimwambia hapana. Mwambia I understand swimming was everything to me. But hata kama saizi siwezi swim, it's not the end. And I believe in the power of restoration. Despite the fact that I can't swim at the moment, God has given me something else I want to do. Comes out, what do you want to do? Mwambia, through my experience, I want to go out there and inspire others through singing. Babake alishtuka. I do. Singing. Ulianza kuimba lini? But akamwambia, Dad, you don't need to spend any more money because of this shoulder. If time has come for me to stop swimming, it's fine. But that which has been taken, imekuwa restored in a different form. Because now I understand that through singing and sharing my experience through songs, I can be able to change people's minds about when your life is tough and inspire them to know that there is the power of restoration that comes through Christ. Okay. That's the Tegasikia for today. Oh, beautiful. Yes. Hey, happy ending. Happy ending. Happy ending. Happy ending. For Not as I thought. I was hoping it will get better. I ended for the competition. But happy ending. That there's the power of restoration. Exactly. Through Christ. That's very important to note. Power through Christ. Exactly. Yes. That even though he felt like that was it, that was the end for him. Yes, he was restored in a way that he didn't even think. He didn't expect. He didn't expect that he'd ever sing. Very true. But there's always the power of restoration. Very true. That's really beautiful. And imagine it's for like sisi wote tuko na hiyo grace ya kupata that restoration power. If only we believe. Na najua many of us tumefika kwa hiyo point. Tunaona bana ini mwisho. Ini mwisho. That thing that you thought you were good at, if you point mtu anakuambia we hiyo si your dream. Achana nayo. Ama ile kitu yenye umeput so much effort inafika point inaisha tu hivyo. Uko like, then what am I doing on this earth? Unaona there was a time you said it here, like when unaona uko kwa cliff, like you're at the edge, like unaona this is a cliff and I'm going down. At that point, God atakurestore, akupe strength, ushangae why was I worried even to begin with? Like mbona nilikuwa najipea stress, you know?
There's that restoration power, and it's available to all of us. True. Only if we seek it. I don't really remember ni wapi niliona, but it was either a quote or someone was saying it, that when you don't have any other way to do it, is where God comes in. Yeah. Because he loves doing it in a way that you'll know it was him and him alone. Ile yenye you're sure that you can't take the glory. Yani hata ukiulizwa ile hashtag ya ni God. Yeah, ni God. Juwezi explain. Mahali nilikuwa nimefika, sikukuwa na option. Nilikuwa nisha give up, but God came through. Imagine. So when you're at the edge, kabisa, God comes through in a way that you're sure it was actually him. Absolutely. Yeah, the power of restoration. So tell us what you've learned from that particular Tegasikio. If there's any other thing you've learned apart from these, and sisi tumelan, also share. It's important. Our numbers are very open: 0721105105 on WhatsApp, 23814. Our SMS line, which is absolutely free. MBCI TV Facebook page on the comment section, and MBCI TV official YouTube page on the comment section. For now, tunapata Jewajua in some of the shows that we air on MBCI TV, and then we'll be coming right back. Kwa hivyo usiende mbali. Awamu hii ndani ya Je Wajua tunaangazia kibunga. Kibunga ni nini? Kibunga ni safu ya hewa inayozunguka kwa kasi inayoenea kutoka kwa dhoruba ya radi hadi ardhini. Mara nyingi kibunga kina uwezo kusababisha uharibifu mkubwa kwenye njia yake. Kibunga kwa kawaida huundwa kutokana na ngurumo zenye nguvu za radi ndani ya mazingira mahususi ya anga. Mambo muhimu kwa ajili ya kuanza kwa kibunga ni pamoja na upepo mkali na haswa mabadiliko ya kasi ya upepo na mwelekeo katika anga ya chini na kukosekana kwa utulivu wa anga. Wakati hali hizi zikijipanga, usasishaji unaozunguka unaoitwa mesocyclone unaweza kujiunda ndani ya dhoruba. Ikiwa mesocyclone hii itashuka chini kwenye ardhi, basi inaunda kibunga. Vibunga ni hatari sana kwa sababu ya upepo mkali ambao unaweza kuzidi kasi ya kilomita 480 kwa saa moja, haswa kibunga chenye nguvu zaidi. Kibunga kina uwezo wa kusababisha uharibifu mkubwa kwa miundo, kung'oa miti na kusomba vitu vingine vikiwemo na magari. Vibunga vinaweza pia kutokea kwa onyo ndogo sana na kuacha watu wakiwa na wakati mchache wa kutafuta kwa kukimbilia ili kuokoa uhai wao. Mifano ya kibunga ni kama kile cha Joplin tornado katika mwaka 2011. Kibunga cha Joplin kilitokea eneo la Missouri, Marekani mwezi Mei tarehe 22 mwaka 2011. Kilisababisha uharibifu mkubwa na kusababisha vifo vya watu 158 na zaidi ya majeruhi 1000. Kibunga kingine ni cha Mo mwezi Mei tarehe 20 mwaka 2013, Oklahoma nchini Marekani. Kilikuwa mojawapo ya vibunga vilivyosababisha uharibifu mkubwa zaidi katika historia ya Marekani. Kingine ni kibunga cha Tri-State kilichotokea mwaka 1925. Kibunga hiki kinashikilia rekodi ya urefu wa njia ndefu zaidi, maili 219 au kilomita 352, na muda mrefu zaidi, karibu saa 3.5. Kilipitia sehemu za Missouri, Illinois na Indiana nchini Marekani na kusababisha takriban watu 695 kufa. Mifano hii inaangazia nguvu haribifu za vibunga na umuhimu wa kujiandaa na mifumo ya tahadhari ya mapema katika kupunguza athari zake kwa jamii, hasa katika mataifa yanayoshuhudia vibunga yakiongozwa na taifa la Marekani. Watch the best of worship culmination every Saturday from 3 p.m. to 5:30 p.m. It's an awe-inspiring event featuring anointed worshippers and going beyond the studio to connect with young souls eager to embrace the divine presence in educational institutions. Get ready to elevate your spirit and embrace the true essence of worship with Maria Omondi and her incredible team of worshippers.
The Virtuous Woman Show brings to you authentic stories from all women of all walks of life. You start going to the bar to watch football. Yes. And it started just as going to watch football. No, I was intentional. Why do you want to kill these babies? And I'm looking at him and I'm asking, what babies? Through their experiences, we are able to enlighten and encourage each other. He strangled me, pushed me to the ground, and the first thing he asked for was my M-Pesa PIN. He proposed, and that's when I said, people will come to understanding and knowledge that this one, she's not just a religious woman. Yeah. She's a called woman. Catch the Virtuous Woman Show every Sunday from 6 p.m. with Sheila Juma. Marriage is not a mark of completeness, nor is singlehood a mark of incompleteness. Most people look forward to married life, but when is the right time to start a relationship? The two shall become one, isn't it? A man should not do this, a woman should not do this, I would say, unless it is a function. These others can be negotiated. Marriages are meant for us to enjoy and not endure one another. For better, for worse. That is what we call an affirmative covenant. Are we showing fidelity? Don't miss the marriage classroom to learn more about relationships and marriage. Relations in a relationship that is not yet in, joined together, you are not in marriage, is a no. It will never be right now, it will never be right tomorrow. It will never be okay, even in the future. Every Sunday, only on MBCI TV. In a world filled with secrets, betrayals, and unexpected twists, two sisters are about to collide in ways they never imagined, lighting a fire that will shake their lives to the core. And now, there's the old cycle of pain and betrayal. Yet, a new challenge is at hand. Join Hadassah on a journey of redeeming her destiny every Sunday at 7:30 p.m. Waridi jangwani. Hi there, my name is Perpetual Nyambura and I love cooking. We all love art and we all love good food. Yeah, ukiwa na passion ya upishi. Yes. Hii inasaidia sana. Kwa sababu kuna watu hupika just for the sake. Mulo Wetu introduces you to creativity in meal preparation. Don't miss a fresh episode of Mulo Wetu. Kila Alhamisi 7:30 to 8 p.m. Marudio yake iko hapa, that is Friday from 2:30 p.m. to 3:30 p.m. only on MBCI TV. Are you ready to unlock the secrets behind successful career choices? Join us for an eye-opening journey as we delve deep into the minds of professionals from various career fields. So what is your take on employment? I think that employment has been misdefined. Don't miss the insights and the knowledge that will equip you for your success. Meet the HR every Friday from 8:30 p.m. with Sylvia Wanja. And remember, there is no luck in career, but it's an opportunity meets preparation. For startups and magnates, the best way of marketing is by word of mouth. So the best way to encourage word of mouth is proper execution. Taking risks, that one is inevitable. That is the first initial thing that you need to have. Join us as we explore the exciting world of entrepreneurship, innovation, and business strategy. You must do it with many people. You can't do it yourself. So you need to assemble a team that will deliver your vision and take the company to the next level. Business Plus is your go-to source for expert advice, insider tips, and inspiring success stories. The only way you can actually be able to solve problems faster is if you encounter many problems, so it becomes easier. With me, Rachel Kahugu, every Monday at 7:30 p.m.
Remember, business is more than meets the eye. All right, we are back after that very short break. Na tumepata Je Wajua, and of course some of the shows ambazo tuna air on MBCI TV. We said on MBCI TV is where you get everything that you need. You have all the shows, and we say it's all about transforming lives. Absolutely. So this is a TV that you can watch with your family, with your kids. We have a kids show, everything family. And they'll be nurtured spiritually. They'll be nurtured in all aspects. Yes. So this is the best place to be. All right? Yes. So tumerudi so that we can go through some of the feedbacks ambazo zimekuja kutokana na Tega Sikio, which has been really, really, really amazing. Nakwambia. Yes. I personally have learned that it does not matter umefika wapi. Yeah. There's always that grace of restoration. Very true. Yeah. Perfect. Yes. Naona tuko na Rev Bernard Chege from Melbourne. Yes. Anasema hello Tega Sikio. Anasema mtu hupoteza matumaini wakati jambo moja linasimama. Ni vizuri tuelewe Mungu hutufungulia milango, hutufungulia mlango mwingi na njia nyingine. I think unataka kusema I think it's good tuelewe ya kwamba Mungu hutufungulia mlango mwingine na njia nyingine. Asema kama Yusufu alipopatwa gerezani, alipotupwa gerezani, angekufa moyo, hangefika pale alifika. Joseph kama angesema this is it and I'm not thinking beyond, this is it for me. Acha tu nikaa pale, let me road still time. Hangefika mahali alifika. Asante sana Rev Bernard Chege, God bless you. Yes. Tuko na Patrice Coin anasema praise God Rachel and Sylvia. I'm Patrice watching from Greenstead #Tega Sikio. It has made me very emotional. Thank you for that revelation on restoration. #stay blessed. Asante sana. Yes. Stay blessed as well. Neza soma hapo mwingine. Kuna Florence Nthenya anasema quite encouraging this morning. Restoration may not be in ways that we expect or know, but one thing remains constant. God restores us. Yes. Asante sana. Thank Tuko you. na Victor kutoka Eldoret. Anasema good morning team Raushwa. Good morning. Anasema an amazing Tega Sikio today. Anasema I've learned that there's a grace for restoration wakati ambapo tumefika mwisho. #Mungu anaweza. All right. Asante sana Vicky, God bless you. Yes, endelea upande wako. Anasema good morning. Good morning. Okay. Looked like I need water. Yes. Anasema good morning. Good morning. Anasema I'm having a good time right here ndani ya MBCI TV. Anasema waiting for the Sunday review. All right. Unajua we had promised last week after we had the Sunday review where we got to just know what you learned from yesterday's sermon, mahali ulishiriki na pia ukituambia ulishiriki wapi. After we had that session, we decided that we'll be having that session each and every Monday, the Sunday review, to know ulishiriki wapi, what you learned, because you said that this is a family. And in a family, we learn from each other. Very true. It's a good thing. We learn from each other. So today we'll be getting into the Sunday review. In a few minutes tutakuwa tunaingia hapo. After reading the feedbacks za Tega Sikio, tutakuwa tunaingia hapo. Exactly. All right? So anasema ya kwamba anangoja the Sunday review, but pia anasema from today's Tega Sikio I have learned that our God is a God of a second chance. Do not give up. Have a blessed week. Amazing. Asante. Have a blessed week as well. Yeah. God bless you. Yes, endelea tu upande wako. All right. Chaneni upande huu mwingine anasema praise the Lord Rachel and Sylvia. Amen. Anasema our God is a God of restoration and have good plans for us. Anaitwa Ben kutoka upande wa Runga. Amazing. Asante sana Ben kutoka Rungai. Mwingine hapa anasema good morning. Good morning. Anasema #a God of a second chance, #God of restoration. Asante sana. All right, nimeona ujumbe wako, although hujasema wewe ni nani, unasema ya kwamba you have a lot to share with us. Our numbers are very, very open. Kindly, you can always text
and tell us 0721105105 on WhatsApp or right here ndani ya 23814 we'll be getting your feedback. Sawa sawa? Yes. Mwingine anasema good morning. Good morning. Anaomba song ya Neema Gospel Choir kurejesha. All right. Anasema inaendana vizuri sana na the tega sikio of the day. Asante sana. Mwingine hapa wacha nione kama inaongelea what we are talking about today. Akinyi from Kisumu. Yes. Asante sana, nimeona ujumbe wako. We'll be getting back to you. Yes. And we're praying God, that God will come through. As you said, our God is a God of a second chance. Very true. Sindio? All right, perfect. Yes. Now, that is it for the Tegasikio. And apart from that, I'd say that I have learned that the plans that you should, how do I put it, that as a human being, we should learn to submit all our plans to God. Very true. That as much as we have things we want to do, we have plans we are making, because huwezi kato planless. Very true. Lazima kuwe na goal mahali. So that it is very important that we submit our plans to God or our desires to God. All right? Yeah. So tunatakana to submit our desires to God and tell him what you want. And then, because he is a faithful God, very true. His will itafanyika. Na saa zingine, his will is usually not what we want. But submitting to God means that you're submitting to his will as well. Exactly. That even when something happens, vile haukukuwa nataka, as long as you have submitted it to God, unajua, peace of mind. You have the peace of mind. Because he's in control. Yes, ile Philippians, the peace that surpasses all human understanding. That you know this is not what I wanted, but kama iko kwa will ya God, then it's still perfect. It's still perfect. Very true. Yeah, so we should learn to submit all our plans to God and our desires to God, Yeah. and allow his will to happen. Yeah. It's Na very important. ukisubmit, he will work on your heart. Even in places whereby inajaribu kuwa deceitful, inakwambia hapana, lazima upambane na hii. And maybe God has intended something different for you. During those times, please submit to the will of God. And submit fully. Yes. Msile nusu nusu, mguu moja nje, mguu ingine sijui wapi. Fully. Yeah. All right. Yes. Anasema good morning Team Raushwa. Good morning. Powerful Tegasikio. Anasema what I have learned is when our own end, okay, I think when our own plans come to an end, God will bring a new beginning. Anasema parental support is also very important. Very true. Brayu. Asante sana Brayu. That's a good point, that parental support is very important. True. So to all the parents that are watching us today, that's also a very key thing to learn, that parental support is very important. True. Like for Nathan, he had full support from the parents. So hata time vitu hazikuwa zinaenda vizuri kabisa, he didn't get to the rock bottom because his parents were there for him. Walikuwa wanamshikilia. Yes. And it's very important. Very important. Anasema Masilini Minza kutoka Kisumu City. Praise the Lord, loved ones. Amen. Anasema Tegasikio, beautiful. Indeed, there's a God of a second chance. Anasema salamu zimfikie kamiti, zimemfikia, because we know he's following. Yes. Asante Masilini. Yes, so tukimalizia, I would like to give this one verse, if it's okay. 1 Peter chapter 5 verse 10. Inasema, and the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Sawa? Yes, suffering, and you na go through that a little while. Through his grace and his mercies, zenye alionyesha through Christ his son, we will be restored, and he will make you firm, he will make you strong, and he'll make you steadfast. So whatever it is that you're going through now, it's not the end. Najua mambo mingi inaendelea. Finance bill
hello. But just know that suffering is a little while. We will come back strong, we will come back firm, we will come back steadfast, but only if we submit to the grace that he gave to us through his son, Christ. Yes. Oh, powerful. Yes, powerful. we'll be restored. After a short while. After a little suffering. While. Imagine, a little suffering. We'll come back stronger. And firm and steadfast. Okay, powerful. So that is it for the Tega Sikio today. And I'm glad that we've all learned from it. Exactly. Now, we are getting into Sunday Review. The Sunday Review. And this is the part where we have all wanted. So let's get the bumper to ingia sasa ndani ya the Sunday Review. Absolutely. We are back. Na sasa tuko ndani ya the Sunday Rewind. Sunday Rewind, the Sunday Review. And this is where we get to learn what from one another, what we learned yesterday. So sahi, we'd want to know ulienda wapi church and what did you learn yesterday? Exactly. Yes. Na kama haukuenda pia, tuambie kuenda kwa nini? What was the reason? Why didn't you go? Sawa sawa. Yeah. Tell us. So for tuanzie na wewe. Ndio umeamua kuniweka kwa spotlight kwanza. Most of the time ndio unanipatanga kwa spotlight. Leo Mungu ni nani? Leo umeamua ni mimi. Anyway, but I'm hoping hakuna mtu akwenda church. Juu kwanza tukimalizia right show on Saturday, tuliambia watu kutakuwa na review leo. Kwa hivyo watu wasikose kwenda kanisa. Kwa hivyo hizo comments hebu kwanza zikuje. Na kumbuka namba zetu 0721051105 WhatsApp, normal text message 23814 short code yenye ni free, na pia MBCI TV Facebook page tuko live and MBCI TV YouTube page pia. Sawa? Tuambie ulijifunza nini Sunday. Church yote tunye ulienda. Tell us what did you learn, okay? So for me, tulikuwa the topic was on faith-filled work. Sawa? Faith-filled work. And there is a lot to discuss because the sermon was just powerful. It really communicated. Because even as Christians, we need to be diligent in our work. Like God intended from the word go that we needed to work as human beings. Even before the fall of man, God intended that we are to work. Because ukiangalia, Adam alipewa the duties like before after the fall of man happened. So God's like, alafu we are like God. Sawa? We need to emulate God because hata yeye mwenyewe alikuwa awaka, like he created the earth in 6 days and then rested on the 7th. So we also need to be diligent as Christians and work. Ati kama ni kazi kwenye umeandikwa kazi, you're supposed to work for 8 hours. Work for those 8 hours. Hata kama you are a believer, isifike ati within those 8 hours unatenga 1 hour uko kazini, unaanza kuomba, unaanza speak in tongues wakati ambapo unafaa kufanya kazi. You need to be diligent. Do the right thing at the right time. You have 8 hours, you have the rest of the 8 hours kazini, then the rest of the 16 hours you can talk to God. But for those 8 hours, do it diligently. Alafu pia one thing I learned that if you are faithful with someone else's property, like God atakubless na yako. Oh wow. Ukikuwa tu true. Wakati ambapo umepewa job kwa company ya mse, ufanye kazi yako diligently. Kama ni handing in reports on time, kama ukifanya diligently, kama ni hizo property mahali umepewa, ukipatunza tu vizuri, hata God atakubariki na your own office. But if una misuse property ya your employer, God ataona huyu hata nikiamua nimpe bado kutakuwa na shida. Na pia even the service providers umeemployiwa mahali, sijui mbona watu wanasemanga watu wa M-Pesa, lakini sina ubaya ni kusema venye watu wanasemanga as a service provider ama waitress ama nini, like you have been placed there for a specific reason. Like mtu akikuja na anahitaji assistance, don't approach them with ile unataka nini.
No, you've been placed there to help them find their way. Kama uko pale kwa reception, kama wewe ni secretary, usiangalie mtu vibaya ati unataka nini. No, your job is to guide them. What do you require assistance for? Like, where do I need evil? Like, you need to be diligent. Even alafu ingine arrival mentality. Ati ile ya nimefika. Mimi ni hakuna kitu kama hiyo. Like, God can take you from, like, hakuna mwisho, grace to grace. Hakuna point yenye ati you have a company, watu wakiamka 8 in the morning, unakuja saa 6. Ndio mimi nimefika. Mimi boss. I'm making more than enough money. What more do I need? No, you still need to be diligent even as you're building your empire. Because hakuna history ya kufika. There's still so much more you can have access to. There's still so much more you can get. But that requires you to change your thinking. Na wacha kufikiria ati nimefika. So there's a lot that we learned yesterday. Na kama ulikosa, you just need to go rewind. But that's why we are here again, so that I can we can all share tujue ni nini mtu alilearn. So those are the things that really stood out, especially on yesterday's sermon, that I really picked. Na ile unachukua unakimbia nayo nasema I have to implement. Okay, you know, among what you've said, among what you learned, chenye nimepick hapo ni being diligent kwa whatever you're doing. Very true. And especially if you're working under someone, be diligent. Because I'd say most of the workers sometimes, you'd feel, I'm working for someone. So whatever nataka kufanya ni kujisatisfy mimi. Because I'm here for a while alafu nitafute place ingine. But as you said, it's very important to be always diligent when you are working. Because whatever goes around comes around. Very true. Whatever you give, you receive. All right? So utaka hapo na you're working for someone, whether it's a company, a shop, a boutique, a hotel, wherever you're working. But sasa you're not diligent, unajua wewe hawendi loss yoyote. Hata ukiamua kumisuse vitu, ukiamua kufika masa unataka, hakuna loss yenye inakupata wewe. But we all want to get to the higher top, grace. Because you said it's from grace to grace, right? When you get there, sasa wewe utakuwa na watu ambao they're working under you as well. But now the problem is, you aren't diligent when you were working for somewhere else. Imagine. Why would they be diligent when they're working for you? No, they won't. They won't. So when you're working, sai mahali uko, just be diligent. Now, maybe as the boss as well, be diligent with what you have, because we are also stewards. Very true. Yes, there's someone as well. I'll give the title by Apostle John Kimani William. Ilikuwa about stewardship. Yes, I'll give the title. I'll make sure I get the title today alafu niwaambie. Pia alikuwa anasema that we do not own anything. You're just a steward. You've been entrusted with the possessions. Yes. To make sure so, you hata kama una feel you are the boss there. Remember, bado si yako. You're just a steward. You've been entrusted. So, kama pia wewe you're not doing your due diligence. Pia kuna mahali haitaenda vizuri. I tell you. So make sure wherever you're working, be diligent in whatever you're doing. That's very, very important. Very, very important. Now, we'd love to know from you as well, where are you watching us from in terms of Ulienda Wapi Church? Where did you fellowship yesterday? And then tell us what you learned from yesterday's sermon, because it's the Sunday rewind, and you get to rewind and share each and every one. But also tumesema, if you weren't able to go to church yesterday, tell us why you weren't able to go to church, and then this is where you will learn a lot as well. You'll get something to run with for the rest of the week. Because we said, usikwange tu nasikia someone alafu ndio hivyo tu. By the time unatoka church, ulishasahau. Hata unauliza timu mlikuwa mna ati nini? Ati ilikuwa about ati mimi sikumbuki, lakini but kuna kitu alisema. Lakini tuliguzia Ephesians mahali. Na ni kama tukaguzia Isaiah, tukamalizia Proverbs. You know. Na unajua tu ilikuwa kitu mzuri, lakini kitu gani hukumbuki? Hukumbuki hata. So,
tafadhali. Yes, please. It is good when you, after the sermon, after you've had, actually like a seed on fertile ground, just that plant it will grow and water yes, and the word will become flesh. So we'll be giving you some time. We'll get like 2 songs, like 2 songs, and then we'll be coming right back. Remember our numbers ni zile 0721 105 105 23814 on our SMS code, and of course you're live on Facebook and we are live on YouTube. But now tukipata songs hatutaweza kukua on YouTube and Facebook as well. So that means watu wa Facebook na YouTube kidogo tutakuwa tunapatana on MBCI TV live. All right? So you can now, but of course, kwa hizo videos, pale kwa comment section, you can continue sending us your feedback there. Tuambie where you fellowshiped yesterday, tuambie kanisa ni gani, tuambie what you learned. Yes, that's very important. What you learned. What you learned. Exactly. Yes, what you learned. But also tuambie upo wapi and tell us the city or the county. And that will be great. Absolutely. Tukirudi hata mimi nitawaambia tulilearn nini. We want to know. Yes. Please. Tutawaambia. But for now we'll be getting like 2 songs and then we'll be coming right back. Sijui nisome tu huyu moja. Yes. Tusome tu moja alafu turudi. Yes. And by the way, jana ilikuwa Father's Day. Yes, it was. It was an amazing day. Happy belated Father's Day. Yes, to all the fathers and father figures out there. To all the present fathers. Present fathers. And present father figures. God bless you abundantly. Absolutely. Yes. For the amazing work that you're doing. Anasema Sunday Rewind. Anasema my church ni Jubilee City of Refuge Naivasha behind Naivas Mall. Jana ilikuwa Father's Day. Anasema I celebrate my dad Reverend Ruben Kimani. Anasema someone ilikuwa if really I'm a father. Oh, if really I'm a father. Where is my honor? I learned that in everything that I am doing in the kingdom, I should always do it in the right attitude. Amazing. Attitude. How beautiful. That is very That beautiful. in everything I'm doing in the kingdom, I should always do it with the right attitude. Anaitwa Waithaka Brian Drew. Asante sana Brian Drew. Anasema that everything you're doing in the kingdom, you should do it with the right attitude. Do you know there are people wenye wanafanyanga kazi in the kingdom, even workers hata kwa kanisa? Some of them are doing it, but they're doing it because they want money. Not because that they want to work in the house of the Lord. Not because they are serving. It's because they know there's something they'll get after at the end of the day. You know, anataka pasta mjue. Lakini Anajua nikikuja ni kwa graduation kanakuja very soon, anataka washirika wa msupport. Anajua tu kuna kitu inayoenda, kuna kitu mahali. That is why they're serving. And you know, see, what ndio amesema the heart of man is highly deceptive. So sometimes without even knowing, unaweza kuwa tunafanya kitu but ukijichunguza, the attitude behind it is wrong. The intention is wrong. Na hiyo inafanyanga usikuwe diligent hadi kwa wherever you are serving. Juu kama wewe, sema, let me give an example, and I'm not saying this personally, like it's just a general example. Like you are ushering, sema ndo uchangiwe na washirika graduation. Unaona sio unafanya because of the wrong, like the intention is wrong to begin with, and the attitude in itself is just wrong. It's already wrong. So mtu tu akikuja, sema hata mtu amekuja na mtoto angushe biscuit chini, unaongeleshwa mtu vibaya. Because you're not doing it because of the service. You're doing it because there's an exchange somewhere. It's not coming from within. It's an exchange program. May God help us to have the right attitude. Absolutely. Now we'll be coming back to read all the feedback to know what you learned na ulishiriki wapi. So remember, we've said our numbers ni zile 0721 105 105 23814. Right? And then MBCI TV Facebook page and MBCI TV official YouTube page. So we're getting like 2 songs. Of course, tutakuwa tukitoka YouTube and Facebook. And then as we come back, tutakuwa tunarudi kusoma all the feedbacks. Kwa hivyo usiende mbali. Tuko hapa ndani ya The Sunday Rewind.